So thank you so much for taking part in the current presentation, which I think is the first of its kind, especially during these times. So I'm sharing with you. First of all, I have to introduce myself. My name is Mohammed Ben Hima. I'm a researcher at Sidi Mohammed bin Abdullah University in the discourse and creativity, as well as society laboratory. So currently I'm conducting research on the legal translation of some key legal texts, namely the civil code, the commercial code, as well as the penal code. So what I'm sharing with you now is genuine translation. Please, I would like you to mute your microphone so that others can hear us very well. All right, so please try to mute your microphones. Okay, so let's try to resume the talk. So as I said, I'm sharing with you some glossaries and terminologies that I have been translating. I hope that it's going to be of great benefit to you. So today we are going to see just the terminology of the civil code. Inshallah, we are going to see other terminologies and other glossaries later. So to start with, so I'm going to present some key terms in Arabic, French, and English, as well as their definitions from the civil code. And by the way, the civil code, what I mean by the civil code here is the code of obligations and contracts. يعني ده ديال الالتزامات والعقود 1913. So there is just one civil, and it is known also as the civil code. People just call it the code of obligations and contracts in Morocco, but in other countries it's known as the civil code. And there is no translation up till now. If you Google it, you will not find any translation. The translation that I'm sharing with you is the only translation that is available for the time being. So if you can see the PowerPoint very well, try to raise your hand so that we can proceed. Yes. Okay, great. So the first term it has to do with ahliya. I think that you are already familiar with this term, which means in English capacity, civil capacity. Some people translate it as eligibility, but the best translation is capacity, and also in French, so it's more or less similar, capacity civil. The second term. Okay, so I think that you can see now. Okay. Okay, التزامات ناشئة عن الجرائم وأشباه الجرائم. Okay, so we can also adopt here more or less literal translation from French into Arabic. الجرائم وأشباه الجرائم هو ديلي and quasi ديلي quasi ديلي. يعني بالإنجليزي delicts and quasi delicts, and Article 77 from the Civil Code defines this. It says that in Arabic كل فعل ارتكبه الإنسان عن بينة واختيار ومن غير أن يسمح له به القانون فأحدث ضررا ماديا أو معنويا للغير ألزم مرتكبه بالتعويض هذا الضرر لثبت أن ذلك الفعل هو سبب مباشر في حصول الضرر. So here delicts, what we mean by delicts, for example negligence. For example, when you are for example having some students, especially this is the responsibility of teachers with regards to their students. For example, when they neglect to do some acts and one student hits another student, here the teacher is going to be responsible, is going to be liable, so to speak. Okay, so these are what is meant by delicts and quasi-delicts. It's the same in French. Other people translate it into torts, but the preferred translation is delicts and quasi-delicts. So let's move to another term. التزامات خيرية or obligation alternative. It's more or less the same into English, alternative obligation. And Article 141 defines this. الالتزام التخييري يسوغ لكل من المتعاقدين أن يحتفظ لنفسه بخيار التعيين لأجل محدد. Okay, so people have choice. So
and وأما الالتزام الذي لم يبين فيه الطرف المحفوظ لصالح خيار التعيين فيكون باطلا. So باطلا in English can be translated as void or null. So we're going to see this in details. Then we have another term which is التزامات تضامنية. And we have a doublet to translate this into English: joint and several obligations. Remember this term: joint and several obligations. In French, we say obligation solidaire, but we cannot translate solidaire into English because this is like false friends. These are false friends, which means that although they have, you may think that you have the equivalence in English, but it's not. So try to be careful when you are translating from French into English. So let's move to another concept, which is الحلول. الحلول in English is subrogation. It's the same as French, subrogation. Donc, Article 211 defines subrogation as follows: الحلول محل الدائن في حقوقه يقع إما بمقتضى الاتفاق أو بمقتضى القانون. So the subrogation to the rights of a creditor is either conventional or statutory. So basically here, that is when you take the place of another person. That's what is meant by الحلول in English. And these are, by the way, all of them technical words. Another concept is الإنابة. إنابة in French, délégation, the same in English, delegation. So Article 217 defines إنابة as follows: إنابة تصرف بمقتدر. I hope that I'm not going quickly because I have to see another. We're going to move to another stuff. So إنابة, as I said, تصرف بمقتضاه يحول الدائن حقوقه على المدين لدائنه هو وفاء لما هو مستحق عليه له. وتكون الإنابة أيضا في تصرف من يكلف أحدا من الغير بالوفاء عنه ولو لم يكن هذا الغير مدينا لمن وكله على الوفاء. By the way, الترجمة الحالية التي يتفرع عليها القانون المدني المغربي هي مأخوذة حرفيا من القانون الفرنسي. لذلك هنالك يعني بعض الفصول تبدو غامضة لأنها في الحقيقة ترجمة من الفرنسية إلى العربية. So anyway, so as I said, delegation more or less it's understood. We already see in everyday life, we say some administrations, some delegations, etc., like the delegations of Ministry of Education and others. So another concept or two concepts which go together اللي هما القوة القاهرة والحدث الفجائي. القوة القاهرة in French, la force majeure. It's the same as English, force majeure, the same. So it's like kind of direct borrowing from French, because the civil code was originally French-based, the Napoleon Code, and حادث فجائي is determined as fortuitous event, cas fortuit. So in Article 268, it says that لا محل لأي تعويض إذ أثبت المدين أن عدم الوفاء بالالتزام أو التأخير فيه ناشئ عن سبب لا يمكن أن يعزى إليه كالقوة القاهرة أو الحادث الفجائي أو مطل الدائن. So here القوة القاهرة مثلا it's translated sometimes as act of God. يعني مثلا كفيضانات أو زلازل أو شيء من هذا القبيل. والحادث الفجائي كذلك. كما الآن بعض الأشخاص في القانون يحاولون أن they try to make COVID-19 as a fortuitous event so that they shall have no liability for any damage. Okay, so another concept, مطل الدائن. Okay, so in French, la demeure de créancière. In English, the default of the creditor. The default here is what is meant by مطل. مطل is someone who does not pay at the specified time. For example, Article 270 states يكون الدائن في حالة مطل إذا رفض دون سبب معتبر قانونا استيفاء الأداء المعروض عليه من المدين أو من شخص آخر يعمل باسمه على الكيفية المحددة في السند المنشئ the constitutive instruments الالتزام أو التي تقتضيها طبيعته.
سكوت دائن أو غيابه عندما تكون مشاركته ضرورية في الالتزام يعتبر رفضا منه. So this is what is meant by default or model. Another concept بعد وسائل ضمان تنفيذ الالتزام. So ضمان here can be translated as assurer in French or insure in or guarantee into English. So we have different equivalents. So the first section is العربون. العربون in French and in English is called the down payment in American English. However, in British English, it's called the deposit. So this is العربون that is it is defined according to Article 288. العربون هو ما يعطيه أحد المتعاقدين للآخر بقصد ضمان تنفيذ التعهد. It's very clear. We say it even in دارجة العربون etc. And it is a means to guarantee the achievement of a certain obligation. Okay, so we move to another way to guarantee the obligations, the fulfillment of obligations is what is called حق حبس المال or droit de rétention in French or the right of retention in English. According to Article 291, please, I would like you to mute your mic so that we can, so that you can follow with me. Okay, so it's done. As I said, the right of retention according to Article 291 حق الحبس هو حق حيازة الشيء المملوك للمدين. يعني شي واحد صيبتي ليه شي حاجة ما غتعطيهش ليه حتى غادي يعطيك الفلوس. Okay, so this is what is meant in Arabic or in Darija more specifically. So وعدم التخلي عنه إلا بعد وفاء ما هو مستحق للدائن ولا يمكن أن يباشر إلا في الأحوال الخاصة التي يقررها القانون. Let's move to another concept, which is, as I already told you, إبطال التزامات. So we have بطلان and إبطال. إبطال means in Arabic or in French récession, and the same in English, the rescission of obligations. There are three R's, in fact, in law, which cause a lot of confusions. We have rescission, revocation, and repealing things. So these are three R's which are confusing to a lot of translators. So according to Article 311, يكون للدعوى الإبطال محل في الحالات المنصوص عليها في الفصول 34 و55 و56 من هذا الظاهر. وفي الحالات الأخرى التي تحدد القانون وتقدم هذه الدعوى بسنة في كل الحالات التي يحدد فيها القانون أجلا مخالفا ولا يكون لهذا التقادم محل إلا بين من كانوا أطرافا في العقد. By the way, التقادم in English is called statute of limitations, that's it, or prescription in French, prescription en français. Sometimes it's translated as prescription in English as well. يعني أن الدعوة العمومية يعني the civil lawsuit or the civil action, sorry, prescribes when there is like a lapse of a period of time. مثلا كما سنرى في القانون الجنائي يعني المخالفات تتقادم بمضي تقريبا سنة، الجنح بمضي 5 سنوات، بينما الجنايات بمضي 10 سنوات. يعني هذا ما يسمى بالتقادم، statute of limitations or prescription. Okay, so let's move to another term, انقضاء الالتزامات, extinction des obligations. Here we cannot translate extinction into extinction the same into English, but it is translated as extinguishment, as you see. So extinguishment of obligations. So in Article 319, which I call it blueprint articles because they present a lot of key terms that will be subsequently explained. So it says in French, les obligations s'éteignent par paiement, يعني الآداء, l'impossibilité de l'exécution, يعني استحالة التنفيذ, la remise volontaire, l'innovation يعني التجديد, compensation تقريبا المعاوضة, confusion يعني اتحاد الذمة, prescription التقادم, résiliation volontaire يعني الفسخ اختياري. So the obligations are extinguished by payments, by the impossibility of execution, by voluntary release, by innovation. يعني التجديد هنا لا يمكن ترجمته ك renewal of the contract, but innovation. So this is the technical term. By set off هي المقاصة, by merger
merger هو اتحاد الذمة by the statute of limitations أي التقادم and by voluntary termination. Okay, so let's move to article 404 وسائل الإثبات بموين دي بروف. اوكي، وسائل الاثبات التي يقررها القانون هي اقرار الخصم in English, the confession of the opponent, or also the admission. Sometimes we translate it as the admission of the opponent. حجة كتابية in French it is translated as la preuve littérale, بينما بالإنجليزية it's the written proof. شهادة الشهود أي la preuve testimonial in French, بينما in English the testimonial proof, it's more or less the same. It's word for word translation. قرينة نقوله okay in French as presumption, بينما بالإنجليزية presumption هو اليمين والنقول عنه. اليمين is serment in French and oath in English. Okay, so let's move to other instruments of proving obligations. We have الورقة الرسمية. In French it's called titre authentique, بينما بالإنجليزية authentic instrument. So article 418 defines this as follows. الورقة الرسمية هي التي يتلقاها الموظفون العموميون الذين لهم صلاحية التوثيق في مكان تحرير العقد، وذلك في الشكل الذي يحدده القانون، وتكون رسمية أيضا الأوراق المخاطب عليها من القضاة في محاكمهم. ثانيا الأحكام الصادرة من المحاكم المغربية والأجنبية، بمعنى أن هذه الأحكام يمكنها حتى قبل صيرورتها وواجب التنفيذ أن تكون حجة على الوقائع التي تثبتها. هنالك يعني الورقة الرسمية we have another term as I said in French it's called acte authentique, in English authentic instrument. Its reverse is الورقة العرفية, so acte sous signe privé. In English, the instrument in the private signature, which is defined according to Article 424. الورقة العرفية المعترف بها ممن يقع التمسك بها ضده أو المعتبرة قانونا في حكم المعترف بها منه. أي كما ترون هناك تعقيد في صياغة النصوص القانونية لأنها مترجمة في الواقع من الفرنسية، أي يكون لها نفس قوة الدليل التي للورقة الرسمية. The same force. اوكي، في مواجهة كافة الأشخاص على التعهدات والبيانات التي تتضمنها، وذلك في حدود مقررة في الفصلين يعني الفصل 420 و 419 عدم تعرف التاريخ كما سيذكر فيما بعد. So as I said, this is more or less quite a definition, but it's not a definition anyway. So الورقة العرفية I don't know how to say it in Derija, but it's more or less the reverse of authentic instrument. That's the best definition I can provide. Okay, so let's move to another article 585, and it has to do with sales. يعني البيوع هنالك يعني عدة أنواع من البيوع في الشريعة الإسلامية. So the first type of sale is called البيع والترخيص للبائع في استرداد المبيع أو بيع الثنية. So remember this, بيع الثنية in English or in French first of all is called la vente avec la faculté de rachat. يعني تتبيع شي حاجة تكون عندك القدرة أنك تعاود تشريها. نقدروا نترجموه ك borrowing، نقدروا نقولوا ثنية sale or vente à rémunérer, but the best translation is explanation. We translate by expanding the notion and explaining it. So in English is called also the sale with the option of redemption or repurchase sale. So just to continue the definition in Arabic, هو الذي يلتزم المشتري بمقتضاه بعد تمام انعقاده بأن يرجع المبيع للبائع في مقابل رد الثمن، ويسوغ أن يرد بيع الثنية على الأشياء المنقولة والعقارية. Okay. So by the way, just to translate this أشياء المنقولة, it's called movable عقارية, immovable properties, real estate, عقار real estate. Okay, but the best translation is immovables because it's somehow generic term. I think that بيع is clear. That is we buy something, we sell something, but we have this option to repurchase it. Okay. Another type of sale is called البيع المعلق على شرط واقف لمصلحة أحد المتعاقدين أو بيع خيار. Okay. So
de la vente sous conditions suspensives en faveur de l'un des parties. Uh, Article 601 defines this, or more or less provides an elaboration. It says that يسوغ أن يشترط في عقد البيع ثبوت الحق للمشتري أو للبائع في نقده خلال مدة محددة، ويلزم أن يكون هذا الشرط صريحا ويجوز الاتفاق عليه إما عند العقد أو إما بعده في فصل إضافي. Okay, so I think that this sale is clear to you. So we have like what we call conditions suspensive, يعني شرط واقف. So I will sell you something, but only if you fulfill a condition that I, determined from the beginning. Another kind of sale is called بيع السلم, la vente à livrer avec avance de prix. هنا نترجم بطريقة تسمى extension. We extend the terms into definition, or we don't just translate by using word-for-word translation or borrowing. Although we use borrowing here, we use borrowing, but we should explain it to some extent. So Article 613 defines this as سلم عقد بمقتضاه. It's a contract whereby يعجل أحد المتعاقدين مبلغا محددا للمتعاقد الآخر الذي يلتزم من جانبه بتسليم مقدار معين من الأطعمة أو غيرها من الأشياء المنقولة في أجل متفق عليه. So, for example, we give the price, but we wait until a certain term reaches so that the other party can give us the both thing. لا يجوز إثبات بيع سلم إلا بالكتابة. So, salam is a contract according to which or whereby one contractor expends specific amount to the other contractor who on his or her part is obliged to deliver certain amount of food or other things transported within agreed period. Okay, so another type of sale is بيع عقارات في طور إنجاز. يعني شراء على كما نقول كذلك مصطلح آخر بدرجة نقولوا شراء على التصميم أو another term in French that I forgot, but as a literal translation or an equivalent translation it's called la vente d'immeubles en l'état futur d'achèvement. In English, it's called a sale of buildings before completion. So this is the بيع عقارات في طور الإنجاز. In Article 618 defines this. يعتبر بيع العقار في طور الإنجاز كل اتفاق يلتزم بمقتضاه البائع بإنجاز عقار داخل أجل محدد ونقل ملكيته للمشتري مقابل ثمن يؤديه هذا الأخير تبعا للتقدم الأشغال يحتفظ البائع بحقوق وصلاحيته باعتباره صاحب مشروع إلى غاية انتهاء الأشغال. So here we have like a preliminary contract. تكون هناك عقد ابتدائي وعقد نهائي في أغلب الأحيان فيما يخص هذا النوع من البيوعات. Okay, so let's move because we should not take too much time here. في البيع مع شرط الاحتفاظ بالملكية of the sale with the condition of retaining ownership. Okay, يمكن الاتفاق على وقف نقل ملكية الشيء المبيع بموجب شرط الاحتفاظ بالملكية إلى حين أداء كامل للثمن. يعني هذه وسيلة من it's a means to guarantee the achievement of the obligation. نظامات تحقيق الالتزام. يجب أن يتم الاتفاق على شرط الاحتفاظ بالملكية كتابة etc. etc. So another key term معاوضة. Some translators translate معاوضة as barter, which is incorrect. معاوضة is translated as exchange into English ou l'échange en français. So unique chapter here it says that معاوضة عقد بمقتضاه يعطي كل من المتعاقدين للآخر على سبيل الملكية شيئا منقولا أو عقاريا وحقا معنويا بمقابل شيء أو حق آخر من نفس نوعه من نوع آخر. يعني هنا نبيع ونشتري ليس عن طريق المال ولكن عن طريق يعني تنقى وتتبادل. To some extent this is the more or less the literal translation into derision. Okay, so this is the exchange. Another thing is إيجار, lease or hiring. In French, in the civil code of French, they translate it as hiring. So الإجارة نوعان, إجارة الأشياء وهي الكراء وإجارة الأشخاص أو العمل. Il y a deux sortes de contrats de louage, celui de choses, celui de personnes ou de louage. Okay, so let's move
ضمان مستحق للمكتري. اوكي la garantie de preneur المكتري او the lessee in English. So الضمان الذي يتم به المكري للمكتري يرد على الأمرين: الانتفاع بالشيء المكتري وحيازته بلا معارض، استحقاق الشيء والعيوب التي تشوبه. هنالك يعني يجب الانتباه لمثل هذه المصطلحات مثل للمكري والمكتري، أين هما يعني من الذي كره الشيء لمن؟ هذا هو الشيء الصعب. هنالك مثلا المدين والدائن debtor, creditor, etc. etc. So these terms appear a lot in the civil code. Okay, so we have the lessor and the lessee. Okay, the lessor is called المكري، بينما the lessee is المكتري، من الشخص الذي اشترى المحل. المكري هو صاحب المحل مثلا، المكتري هو الشخص الذي اشترى المحل. اوكي. Next الوديعة والحراسة. Deposit and sequestration. Dépôt et sequestre en français. Article 781 defines وديعة as follows: وديعة عقد بمقتضاه يسلم شخص شيئا منقولا إلى شخص آخر يلتزم بحفظه وبرده بعينه. So this is what is meant by وديعة or deposit or voluntary deposit more specifically. Another thing التزامات المودع عنده. So المودع عنده is called in French depositaire, in English as depository. Okay, Article 719 defines مودع عنده أن يصير على حفظ الوديعة، يعني الشخص الذي يحفظ الوديعة. Okay. بينما المودع is called the depositor. Okay, so this is what is important to us. المودع هو deposant or the depositor. الحراسة sequester. Okay, so when we have إيداع الشيء المتنازع عليه بين يدي أحد من الغير يسمى حراسة. So it's called in English ماشي guardianship. Guardianship تعني الحضانة وتخص الأطفال دون 18 سنة. بينما sequester الحراسة هنا it's another term. So literal translation does not work here. بينما the last more or less another term, technical term is called العارية. So if you say العارية in Arabic, nobody would understand you. And it's called in French as prêt or loan in English. So العارية نوعان: عارية الاستعمال وعارية الاستهلاك أو القرض. So il y a deux espèces de prêts: le prêt à usage au commoda et le prêt de consommation. So loan for use or loan for consumption. الباب الأول عارية الاستعمال. So we already explained this. الباب الثاني عارية الاستهلاك we already explained this. And then we have وكالة or mandate or power of attorney or agency. بعض الأشخاص يترجمونها ك agency. وكالة بوجه عام. So power of attorney. So I prefer this term. So الوكالة عقد بمقتضى يكلف شخص آخر بإجراء عمل مشروع على حسابه، ويسوغ إعطاء الوكالة أيضا لمصلحة الموكل والوكيل. هنا الموكل والوكيل we have the agent and the principal. The principal الموكل، وكيل agent، أو لمصلحة الموكل أو الغير etc. الغير هنا يترجم ك tiers en français، third party into English. Okay. ولمصلحة الغير وحده etc. Okay, so صلاحية الوكيل التزاماته. So as we said الوكيل هو the agent. إشباع العقود المنزلة ومنزلة المنزلة ما زالت الوكالة، يعني quasi contract or quasi contract, similar to the power of attorney. We have the first one is called الفضالة. الفضالة in English or in French is called la gestion d'affaires. In English is called the management of another's business, and it is defined according to Article 943 as follows. It says that إذا باشر الشخص باختياره أو بحكم الضرورة شؤون أحد من الغير في غيابه أو بدون علمه وبدون أن يرخص له في ذلك منه أو من القاضي، قامت هناك علاقة قانونية مماثلة للعلاقة الناشئة من الوكالة وخضعت الأحكام التالية. So this is the definition of the management of another's business. وكذلك يسمى الفضولي. We cannot say the curious person. الفضولي we can translate it as the manager or in French le gérant. Okay, so then we have اشتراك l'association or partnership in English. So we have two types of partnership. اشتراك نوعان: شياع شبه الشركة. Okay, شياع in French is called communauté، بينما بالإنجليزية common property.
to some extent. And شبه الشركة is quasi corporation, in English is quasi société. ثانيا شركة بمعنى الحقيقة شركة العقدية, so the company proper or contractual company. اوكي الفرع الثالث حل الشركة واخراج الشركاء, يعني dissolution de la société de l'exclusion des associés. In English is it's called more or less the same, the dissolution of the company and exclusion of partners. التصفية والقسمة, التصفية in French liquidation, in English the same, liquidation. القسمة بالفرنسية partage, بينما بالإنجليزية partition, not sharing. We cannot say sharing, so somehow but the technical word that exists in the literature is partition. Okay, القسم الثامن عقود الغرر. So this is another technical word which is difficult to translate. It's called contrat aléatoire. In English, aleatory contracts. So this is a unique chapter which defines what is meant by عقود الغرر. كل التزام سببه دين المقامرة أو المراهنة يكون باطلا بقوة القانون. هنا machine translation can translate دين as religion, but it is not correct. دين هو debt. Okay, so المقامرة يعني عندما تكون هنالك مقامرة يعني gambling or bet, مراهنة يكون باطلا, يعني هذا ما يسمى بالعقود الغرر. Okay, so it's called aleatory contracts. Another thing, صلح, transaction in French. In English it's called compromise. We cannot say reconciliation. It's not reconciliation here, it's compromise. Okay, so compromise is defined as follows. صلح عقد بمقتضى يحسم الطرفان نزاعا قائما أو يتوقع قيامه to some extent, وذلك بتنازل كل منهما للآخر من جزء مما يدعي لنفسه أو بإعطاء مالا معينا أو حقا. Okay, مالا معينا هنا it's called property in rem. إن مال ليس نقود بينما شيء حقيقي. Okay, so another definition is كفالة, cautionnement. In English it's translated as suretyship. الكفيل يسمى surety. Okay, so cautionnement général, suretyship in general. So كفالة عقد بمقتضاه يلتزم الشخص للدائن بأداء التزام مدين إذ لم يؤدي هذا الأخير نفسه. Okay, so I think that I should move quickly because these are, I will just give you the presentation so that you can, follow it by yourself. Okay, so we have كفالة الحضور بالبوند, and we have رهن حيازي ورهن بدون حيازة, nantissement mobilier au gage, possessory non-possessory pledge, privileges of first liens يعني امتيازات, we have, it is translated as first liens, etc. So now I'm going just to move to another thing. I think that you can, if you can see the screen.